My favorite animal. මගේ ප්‍රියතම සතා. My favorite animal is dog. මගේ ප්‍රියතම සතා බල්ලා. It is the friendliest animal of man. ඌ තමයි මිනිසාගේ හොඳම යාළුවා. මිනිසාට හිතවත්ම. මිනිසාට මිත්‍රශීලීම සතා. It is the friendliest animal of man. There are many kinds of dogs. ගොඩාක් බලු වර්ග ඉන්නවා. ගොඩාක් බල්ල වර්ග ඉන්නවා. There are many kinds of dogs. I like මම කැමති both normal and Alsatian dogs. මම සාමාන්‍ය බල්ලන්ට සහ Alsatian යන බලු වර්ග දෙකටම කැමති. I like both normal and Alsatian dogs. Dogs are friendly animals. බල්ලෝ මිත්‍රශීලී සතුන්. They look after our property. උන් අපේ property දේපල රැකබලා ගන්නවා. They look after our property. උන් අපේ දේපල රැකබලා ගන්නවා. They can't live in areas where the man doesn't live. They can't live උන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ in areas ප්‍රදේශවල where the man doesn't live. මිනිසා ජීවත් නොවන ප්‍රදේශවල උට ජීවත් වෙන්න බෑ. මොකද මිනිසුන් සමග මෙයා ජීවත් වෙන නිසා. Dogs are pet animals. බල්ලෝ සුරතල් සතුන්. Dogs are pet animals. Dogs are mixed feeders like us. Mixed feeders කියන්නේ මේ සර්වභක්ෂකයින්. අපි herbivores කියලා කියනවා ශාකභක්ෂක, carnivorous කියලා කියනවා මාංශභක්ෂක. Omnivorous නැත්නම් mixed feeders කියලා කියනවා සර්වභක්ෂකයන්. එතකොට dogs are mixed feeders like us. ඒගොල්ලෝ අපි වගේම සර්වභක්ෂකයින්. Dogs are mixed feeders like us. But නමුත් they prefer ඒගොල්ලෝ කැමැත්තක් දක්වනවා. But නමුත් they prefer fish and meat. මාළු සහ මස් වලට කැමැත්තක් දක්වනවා. They can run fast. උන්ට පුළුවන් වේගෙන් දුවන්න. And some dogs, සමහර බල්ලන්ට can swim too. පිහිනන්නත් පුළුවනි. To කියන්නේ අල්තයන්. එහෙමත් පුළුවන් කියන එක තමයි මේකෙදි කියලා තියෙන්නේ. They can run fast. උන්ට වේගෙන් දුවන්න පුළුවන්. And some dogs, සමහර බල්ලන්ට can swim too. පිහිනන්නත් පුළුවනි. They bark. උන් බුරනවා. And the sound is woof woof. ඒගොල්ලෝ බුරනවා. ඒගොල්ලෝගේ ශබ්දේ බුරන ශබ්දයට අපි කියනවා woof woof කියලා. They help police. උන් පොලිසියට උදව් කරනවා to find criminals too. අපරාධකාරීන් සොයාගන්න. They help police to find criminals too. Criminals අපරාධකාරීන් සොයාගන්නත් උදව් කරනවා. They can sniff. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් sniff කරන්න. ඉවල්ලන්න. They can sniff and find things. They can sniff and find things. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් sniff කරන්න. يعني ඉවල්ලන්න and find things දේවල් හොයාගන්න. The dogs are multi-talented animals. මේගොල්ලන්ට ගොඩාක් දක්ෂතා තියෙන සත්ව විශේෂයක් තමයි මේ dogsලා කියන්නේ. The dogs are multi-talented animals. I love them. මම උන්ට ගොඩාක් ප්‍රිය කරනවා.